Okay. So as of now, we have discussed about string dimension and number dimension. So there are number of dimension types. So as listed here, the dimension types are string, number, date, date and time, date year, date month, yes, no, year and time. These all are the dimension types available in Lookup. And as of now, we have discussed about string and number dimension type. Okay. Now, next we are going to focus on date dimension. Okay, date dimension. So, ఎలా ఉంటుందంటే before date dimension, I think we have to we'll see about the yes or no dimension. First yes or no dimension, then followed by date and time dimension. Okay, think about yes or no dimension first. ఏ కేసులో మనము yes or no dimension వాడతాము అంటే let's say we are trying to make something is true or false. We are trying to make something is either true or false. In that case, we go with yes or no dimension. Next example is that let's say we have a gender column. We have a gender column. For gender column, we create one dimension. Okay. For gender column, we create one dimension. So my requirement is if gender is male, then true. If gender is female, then no. And I'll just ask a question: is gender male? Is gender a male? And if gender male, I think yes. Otherwise, no. That is the use case. Okay. So let's implement practically. So as usual, I am going to my project, which is e-commerce project. Okay. So as a first step, I create a view for user table. Naka table undandi, user table. A user table ku nenu I'm going to create a view for that. That is step 1. And my view name is user underscore validate. So I remove all these comments. Next, I'll map view with the table. See, like this. The first step is create a view. Then second step is create a mapping between table and a view. Next, I create a dimension. The dimension is ID. Type entandi? Number, yes. Next, SQL table dot a column name. Column name is ID. Okay. Now, in my in my user table, there is another column.
Let me query the data for user table. Okay. Now here, right, I have another column called gender. See this one, gender. Now I'm going to create a dimension for gender column. See, dimension. Gender, name of the gender is gender. I mean, dimension is gender. And type is string. String. Next, SQL. Table dot gender. Same only. Table dot gender. Next is our documentation. The step is first we have to create a dimension for gender column. This one. Next is we need to create yes or no dimension for this gender column. So if gender is male, then it will print yes, otherwise no. Okay, let's see. Now I'll create another dimension. Question mark is gender male? Is gender male? Is gender male? And gender anedi male. Next, type is yes or no. SQL చూడండి ఇక్కడ దీన్ని రెఫర్ చేయాలి మనం జెండర్ చూడండి జెండర్ ఇలా వస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ టేబుల్ డాట్ రాదు బికాస్ వి హ్యావ్ ఆల్రెడీ జెండర్ డైమెన్షన్ ఐఎమ్ రెఫరింగ్ టు జెండర్ డైమెన్షన్ జెండర్ ఈక్వల్ టు మెయిల్ ఇలా జెండర్ ఈక్వల్ టు మెయిల్ చూడండి same in documentation as well. Gender equal to male, single equal to, not double equals, I guess. Single equal. Gender equal to. Is gender male? If gender is male, then we print S. Otherwise, no. Okay. Now, what is the next step, Pandi? Once the view is ready, what is the next step? Go to model. Go to model. Explore. As the getting మాట్లాడండి ఎక్కడ దూరంగా ఉన్నారు. Model and explore, sir. Exactly. Once our view is ready, next we need to go to model file to create an explore. Okay. User validate. Okay, user underscore validate. Now it's ready. Next, open explore user validate. Same steps and steps, nothing change. Now children, we have created 3 dimensions. One is ID, another one is gender, third one is gender male or is gender male. So now let me select this, all these 3 and let me run. ఎక్కడైతే మేల్ ఉంటుందో ఎస్ రావాలి, ఫీమేల్ కాడ నో రావాలి. చూడండి హియర్ మెయిల్ ఎస్ వచ్చింది, ఫీమేల్ ఉంటే నో, ఫీమేల్ నో, మేల్ ఇస్. Wherever a gender is a male, we are going to print yes, otherwise no. That is called yes or no dimension.
So we have already discussed about number and string. Now today we discussed about the yes or no dimension. Okay. Any questions now? No, sir. Okay. No, sir. Cool. ఇది నోట్ చేసుకోండి. మీరు నోట్ చేసుకుంటే చాలా మంచిది. Let me complete 2 use cases. మీరు యూస్ కేసెస్ మీరు నోట్ చేసుకుంటా ఉంటే మీకు బాగా ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. ఓకే, కూల్. నెక్స్ట్ యూస్ కేస్ 2. యూస్ కేస్ 2. సేమ్ టేబుల్లో అండి దెర్ ఈస్ ఎ కాలమ్ కాల్డ్ ట్రాఫిక్ సోర్స్. చూడండి, ఇక్కడ కాలమ్ ఉంటుంది ట్రాఫిక్ సోర్స్. ఇది ట్రాఫిక్ సోర్స్. ట్రాఫిక్ సోర్స్ లో కొన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి. లెట్ మీ అప్లై డిస్టింక్ట్, DISTINC, distinct traffic source. See, we have 5 traffic sources. One is search, Facebook, email, organic, and display. See, I'm going to create another dimension or yes or no dimension for traffic source. If traffic source is email, then it will print yes. Traffic source అనేది email అయితేనే yes print అవుతుంది. రిమైనింగ్ వాటికి no print అవుతుంది. Understood? Yes, sir. Okay. అంటే డిఫరెంట్ సినారియో, yes or no లో డిఫరెంట్ సినారియో. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? వి నీడ్ టు క్రియేట్ డైమెన్షన్ ఫర్ ట్రాఫిక్ సోర్స్ ఫస్ట్. ఇక్కడ మనం జెండర్ కు డైమెన్షన్ క్రియేట్ చేసినాం కదా. లైక్ వైస్ we need to create a dimension for traffic source, traffic underscore source. Type is string and ఇది traffic source string ఏ కదా. Yes, sir. Table dot traffic underscore source. Now let me open my Explore. Let me refresh it. చూద్దాం ట్రాఫిక్ సోర్స్ అనేది యాడ్ అయ్యిందా లేదా ఇక్కడ. ఫస్ట్ చూడండి, ట్రాఫిక్ సోర్స్ డైమెన్షన్ యాడ్ అయింది. ఐఎమ్ జస్ట్ సెలెక్టింగ్ ఐడి అండ్ ట్రాఫిక్ సోర్స్. లెట్స్ రన్. చూడండి, we have search, display, చాలా ఉంటాయి. డిస్ప్లే, ఆర్గానిక్, Facebook, etc. Okay, see, now the next thing is, oh sorry, next I'm going to create yes or no dimension for traffic source. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే if traffic source is email, then it has to print yes, otherwise no. దానికి ఎలా రాస్తానంటే is traffic source email, is traffic source email. ఇక్కడ ఏం రాస్తాను? ఈ యొక్క ట్రాఫిక్ సోర్స్ డైమెన్షన్ రెఫర్ చేస్తానండి. దీన్ని రెఫర్ చేయాలంటే ఇలా రాయాలి. దెర్ ఇస్ నో టేబుల్ డాట్. చూడండి, ఇది ఎలాగ రాసాము, సేమ్ ఇది అంతే. వీఆర్ గోయింగ్ టు రెఫర్ ది ట్రాఫిక్ సోర్స్ డైమెన్షన్. ఓకే, ఈక్వల్ టు email. If traffic source is email, then it's going to print yes, otherwise no. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ డేటాబేస్ లో ఎలా ఉంటే అలాగే ఇవ్వాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఈమెయిల్ అనేది ఈ క్యాపిటల్ ఉంది, రిమైనింగ్ స్మాల్ ఉన్నాయి. సో వీ షుడ్ గివ్ ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ నేమ్, అదర్వైజ్
you will not get proper results. Okay. Now let's see. Let me refresh the page. See, we created yes no dimension for traffic source. See, is traffic source email. దాని మీద క్లిక్ ఇస్తాను, రన్ చేస్తాను. చూడండి ఇక్కడ ఎలా ఉందో. సెర్చ్ కు నో వచ్చింది, ఈమెయిల్ కి ఎస్ వచ్చింది, ఆర్గానిక్ నో వచ్చింది, ఓన్లీ ఈమెయిల్ కి ఎస్ వచ్చింది, రిమైనింగ్ వాటికి నో వచ్చింది. ఓన్లీ ఫర్ ఈమెయిల్ ఎస్, రిమైనింగ్ ఫర్ ట్రాఫిక్ సోర్స్ ఈజ్ నో. Okay, guys, clear? Yes, sir. Ubandra, clear అండి? Any questions? No, sir. Okay, cool. వీటికి నోట్స్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే మీరు నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది, అదర్వైజ్ కష్టం. ఓకే, ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయండి. టైం వేస్ట్ అయినా పర్లేదు కానీ నోట్స్ మాత్రం మిస్ అవ్వకూడదు, బికాస్ ఇట్ హెల్ప్స్ యూ అలాట్. సబ్జెక్ట్ రివైజ్ చేయాలంటే చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది. Or else you can take a screenshot if you're okay. Take a screenshot. Guys, done? Yes, sir. Sorry? Rasan, sir. Completed, sir. Okay. ఒక యూస్ కేస్ చాలు, రిమైనింగ్ అవసరం లేదు. సో ఇది నోట్ చేసుకోండి, దట్స్ ఇట్.
Done, sir. Okay. Next. Date dimension. Okay. Till now, we create a dimension for string, number, yes, no. Now the next one is date dimension. ఎప్పుడు వాడతాము ఈ డే డైమెన్షన్ అంటే ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఏ డేట్ కాలం ఇన్ డేటాబేస్, లెట్స్ సే date of birth. If there is a date of birth column in database side, in looker side, we use date dimension. The blind rule is if a date is available at database side, we use the date dimension. See, ఇదే యూస్ కేసులు ఎలా ఉందంటే let me open my BigQuery. BigQueryలో ఎలా ఉంది? There is a column called created at. There is a column called created at. 1 second, guys. Let me wait. Okay. See here, right? I have a column called created at. మీరు చూసారండి ఇక్కడ ఇది డేట్ కాలమే కదండి 2020-03-16 దీని తర్వాత టీ సంథింగ్ సంథింగ్ ఉంది ఇట్స్ మీన్స్ డేట్ అండ్ టైం ఫస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ ఓన్లీ డేట్ ఓకే ఇఫ్ యు చెక్ హియర్ ఇట్స్ a date column okay whenever date columns is available wherever date columns are available in a database, we need to create date dimension in looker. Okay, let's see how to create that. My column name is created_at. Okay, I'll create corresponding dimension in looker. Dimension name istamandi created_date. Type ఏంటండి? Date, sir. Exactly, type is date. Next SQL parameter లో table dot ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలండి? Table dot Created at. exactly great created_at. మన database లో the column name is created_at. That is the reason we should provide created at here created at. Okay, let me validate this one. Let me validate. See, నేను చెప్పాను మీకు when you write something try to validate it. So if there is any error, it will identify those errors. Okay, it will identify those errors. Cool. Now let's see in our Explorer whether this dimension had been added or not. Let me refresh. చూడండి రిఫ్రెష్ చేశాను మనం కాలం అయితే వచ్చింది సారీ డైమెన్షన్ అయితే వచ్చింది which is created date. Let me run it. చూడండి now it is a date. Now it is a date because it's year, month and day. Year, month and day. Year, month and day. Now we successfully created date dimension. Any questions here? No, sir. Okay.
The blind rule is right. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే when you create a date dimension, type is date. అలాగే you need to map to corresponding date column. ఇది ఆ డేట్ కాలం కు మీరు మ్యాప్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మీరు చూసారంటే హియర్ రైట్ ఈ కాలంలో డేట్ ఉంది, టైం ఉంది, బట్ హియర్ వీఆర్ ఓన్లీ పాపులేటింగ్ డేట్ ఓన్లీ బికాస్ my use case is I need only date. Let's assume that I need date along with the time. I need date along with the time. So since we have a date as well as time, right? So we can create another dimension for date and time. చూడండి ఎలా ఉంటుంది. సేమ్ అన్ని కాపీ అండ్ పేస్ట్. కాపీ చేస్తాను, నేను పేస్ట్ చేస్తాను. క్రియేటెడ్ డేట్ అండర్స్కోర్ టైం. కాలం నేమ్ మారదండి, కాలం నేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, ఇది మారదు. ఇక్కడ వచ్చేసి డేట్ అండర్స్కోర్ టైం. ఇది చూడండి, మనకు కావాల్సింది ఏంటి? వి నీడ్ డేట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టైం. లెట్ మీ సేవ్ ఇట్. సేవ్ చేయాలంటే కంట్రోల్ ఎస్, గో టు ఎక్స్ప్లోర్ అండ్ రిఫ్రెష్. Now let me select date and time as well and run. See here we got only date. Only date. Here we got date as well as time. Date vachindi, time vachindi. Both is available. Because we have added dimension type is date underscore time. Date underscore time. Clear? Any doubts? Clear, sir. Okay. సో ఎనీవే మీకు రికార్డింగ్ అవైలబుల్లో ఉంటుంది కాబట్టి జస్ట్ నోట్స్ ఒక 2 minutes లా పెడతాను. మనకు కావాలంటే రికార్డింగ్ ఓపెన్ చేసేసి యూ కెన్ నోట్. చూడండి ఇక్కడ డేట్ డైమెన్షన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు మ్యాప్ డేట్ కాలమ్స్ ఆఫ్ ఎ టేబుల్. మనకు డేట్ కాలమ్స్ అనేటివి ఉంటే డేటాబేస్ టేబుల్లో వాటిని మ్యాప్ చేసేదానికి డేట్ డైమెన్షన్ వాడతాం. సో ఒక యూజ్ కేస్ ఇది. మనకి ఇక్కడ క్రియేటెడ్ అండర్స్కోర్ అట్ డైమెన్షన్ ఉంది, దాన్ని క్రియేటెడ్ అట్ కాలం ఉంది, దాన్ని ఒక డైమెన్షన్ కి మ్యాప్ చేస్తుంది. దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ యూజ్ కేస్, నాకు డేట్ కావాలి అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టైం కావాలి. సేమ్ కాలం మీదే ఐఎమ్ జస్ట్ యాడింగ్ type is date underscore time, which means I should able to get date along with the time as well. Next is date year. So ఇది ఎలా ఉంటుందంటే, so think here. డేట్ అంటే ఈరోజు డేట్ అండ్ టైం అంటే డేట్ అంటే డేట్ అండ్ టైం అంటే డేట్ అలాంగ్ విత్ టైం. డేట్ ఇయర్ అంటే టు గెట్ ఇయర్ ఓన్లీ. సి ఎలా ఉంటుందంటే I have a date column from a database, but I need only year. I need only a year. Copy and paste అండి, ఏం చేయండి. ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, క్రియేటెడ్ ఇయర్ అని యాడ్ చేస్తాను, ఇయర్. ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే డేట్ అండర్స్కోర్ ఇయర్, which means you can get only year from this created at column. Let's see. Let me refresh it. See, we have added another dimension which is created here. Let me select that and let me execute it. See, real time low date columns are very important for any BA, not only lookout.
మీరు పవర్ బిఐ కానీ క్లిక్ సెన్స్ కానీ మైక్రో స్ట్రాటజీ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, డేట్ కాలమ్స్ ఆర్ వెరీ పవర్ఫుల్. Okay, see here, created date means is printed the date. Here date and time, since we talked about only year, see, now I got only year. Got it? Yes, sir. Okay. Next use case. చూడండి, క్రియేట్ ఇయర్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మంత్, నాకు ఓన్లీ మంతే కావాలి. ఐ నీడ్ ఎ మంత్ ఓన్లీ, దట్స్ ఇట్. నాకు ఓన్లీ మంతే కావాలి. అలాంటప్పుడు ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? లెట్స్ సే ఐ నీడ్ ఓన్లీ మంత్. సేమ్ డైమెన్షన్, కాపీ అండ్ పేస్ట్. Date underscore month. That's it. Created month. Let me refresh this page. See, I just select created month and execute it. చూడండి ఎలా వస్తుంది. మంత్ అంటే ఇయర్ ఐఫన్ మంత్ వస్తుందండి. See here, you have date only. Here you have date and time. Here year only. Month in the sense, month will append with year. Month అంటే మనకి ఎవ్రీ మంత్ ఎవ్రీ ఇయర్ 12 months వస్తాయండి. బట్ ఆ ఇయర్ యొక్క మంత్ డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి అంటే ఇయర్ ఐఫన్ మంత్, ఇయర్ ఐఫన్ మంత్, ఇయర్ ఐఫన్ మంత్. సో ఇది 2023లో ఫస్ట్ మంత్ అండి. నెక్స్ట్ 2022లో కూడా ఫస్ట్ మంత్ ఉంటుంది. అలా డిఫరెన్స్ చేయాలంటే we just add year hyphen month. So that's how we create the dimension for month as well. So we have a date column, but from the date column I need only month, I need only year, I need only a date, I need date and month. So ila cheyalante you have to follow these steps. Chala easy and that is chala easy. మీరు ఒక్కసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తే గుర్తుకుంటుంది. డేట్ కి టైప్ డేట్, మనకు డేట్ టైం కావాలంటే డేట్ అండర్ స్కోర్ టైం, ఓన్లీ ఇయర్ కావాలంటే డేట్ అండర్ స్కోర్ ఇయర్, ఓన్లీ మంత్ కావాలంటే date underscore month. Likewise, you can create n number of dimension for date column. Okay. Next, వీటిలో అంతే అండి. డే డైమెన్షన్స్ లో మనకి మీల్స్ అవసరం ఉండదు. చూడండి ఇక్కడ యూస్ కేస్ సి, డేట్ మంత్ dimension is used to map date column to get the month of the date. Date underscore month యొక్క డైమెన్షన్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాము అంటే, if I wanna get a month from the date only, in that case I'll go with this date month dimension type. Example, same. We are applying this on same column. Okay. So మీరు కావాలంటే నోట్ చేసుకోండి. I'll just scroll up just 2 minutes అంతే. మనం స్టార్ట్ చేసింది ఇక్కడ నుంచి, రైట్? ఇక్కడ నుంచి. Yep. ఒకవేళ మీరు ఫ్యూచర్లో యూట్యూబ్లో నన్ను ఫాలో అవ్వాలి అంటే, సో ఓపెన్ దిస్ ఛానల్. అంటే ఇప్పుడు రికార్డింగ్స్ తక్కువ ఉన్నాయి, డౌన్ ద లైన్ మీకు ఇంకా మోర్ రికార్డింగ్స్ కావాలంటే జస్ట్ ఓపెన్ దిస్ లింక్, లుకర్ విత్ రాజీప్రభ ఇన్ యూట్యూబ్. సో లేటెస్ట్ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయొచ్చు డౌన్ ద లైన్, నాట్ నౌ, డౌన్ ద లైన్.
ఇది అయిపోతుంది చెప్పండి. I'll just scroll down. Done, sir. Okay, cool. Next, ఇది ఓకే డన్. Yes, sir. Done. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఇది రేపు చెప్తాను, కొంచెం టైం పడుతుంది. టియర్ డైమెన్షన్ అంటాము, ఆర్ బిన్ డైమెన్షన్. ఒక రియల్ టైమ్ యూస్ కేస్ చెప్తా చూడండి. సో విల్ ఇంప్లిమెంట్ ఇట్ ప్రాక్టికల్లీ టుమారో. ఓకే, ఒక రియల్ టైమ్ యూస్ కేస్. లెట్స్ అజ్యూమ్ దట్ వీ హ్యావ్ ఏ ఏజ్ కాలం, రైట్? సో ఇండియన్ గవర్నమెంట్ సర్వే చేస్తుంది, రైట్? ఇండియాలో పాపులేషన్ ఎంత ఉంది, ఈ ఏజ్ వాళ్ళు, సర్టెన్ ఏజ్ పీరియడ్ వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు, విచ్ మీన్స్ 0 to 10, 1 to 10 years వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు, 11 to 20 years వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు, 21 to 30 years ఎంతమంది ఉన్నారు, 31 to 40 ఎంతమంది ఉన్నారు, 41 to 50 and so on. So for a certain range, I want to know the count. For a certain range, I want to know the count. అంటే ఒక ఏజ్ ను మల్టిపుల్ గ్రూప్ గా డివైడ్ చేయడం. 1 to 10 వాళ్ళు వచ్చేసేసి ఒక గ్రూప్, 11 to 20 1 గ్రూప్, 21 to 30 1 గ్రూప్. ఓకే, ఆ ఇండివిజువల్ ఏజ్ కాకుండా ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ ఏజ్ 1 to 10. సో అలాంటి వాటిల్లో ఈ టియర్ ఆర్ బిన్ డైమెన్షన్ వాడతాం మనం టు క్రియేట్ ద రేంజ్. ఒక రేంజ్ ను ఒక బకెట్ లోకి తీసుకొస్తాం. ఒక బకెట్ మీన్స్ 1 to 10 వాళ్ళను ఒక బకెట్ లోకి, 11 to 20 వాళ్ళను ఒక బకెట్ లోకి, వాటిలన్నిటిని గ్రూప్ చేసేసి వాళ్ళ కౌంట్ ఎంత, లైక్ ఇన్ జనాభా సర్వే అంటారు కదా, పాపులేషన్ సర్వే, ఇండియన్ పాపులేషన్ సర్వే. They'll segregate certain age people into one group to know the how many persons are there, how many childs are there, how many adults are there, how many youth are there, how many old people are there. This kind of statistics they want. In that case, they need to segregate the data into multiple groups. అలాంటి సినారియోలోనే టియర్ ఆర్ బిన్ డైమెన్షన్ వాడతాం. బోత్ ఆర్ సేమ్. అయితే టైర్ అంటాం, టియర్ అంటాం, ఇట్స్ అప్ టు యూ గైస్. ఆర్ బిన్ డైమెన్షన్, ఈ డైమెన్షన్ యూజ్ చేసేసి we can segregate data into multiple groups. We can segregate data into multiple groups. Okay, ఇది ప్రాక్టికల్ గా రేపు చూద్దాం. ప్రాక్టికల్ గా హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ దిస్. ఇది కొంచెం టఫ్ గా ఉంటుంది, కొంచెం టఫ్ గా, చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, బట్ కొంచెం మిగతా డైమెన్షన్స్ తో పోల్చుకుంటే కాస్త టిపికల్ గా ఉంటుంది. దట్స్ ఇట్ అబౌట్ ది టియర్ డైమెన్షన్. ఈ డైమెన్షన్ అయిపోయిందంటే మనకు నెక్స్ట్ విల్ గో టు ఫిల్టర్స్. చాలా ఈజీగా ఉంటాయి ఫిల్టర్స్. ఈ డైమెన్షన్స్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. ఈ డైమెన్షన్స్ మనకు మోర్ దెన్ ఎనఫ్ బికాస్ వీ యూజ్ దిస్ రెగ్యులర్లీ. ఓకే,
Any questions? No, sir. No, sir. Okay, then question same లేకపోతే I think we can meet tomorrow. We can meet tomorrow.